Assalamu alaikum. Good morning, dear students. I hope all of you are well. Uh, it's nice to meet you again after the break of lockdowns and the curfews due to the coronavirus. Please stay at home and be safe. I would like to start with you our lectures, to continue our lectures, to continue talking about our lessons, and I would like to say to you that I put 2 lectures in the Moodle. Please download the lectures and read them, and while you watching the video also, and you are free to ask me any questions regarding the topics in the lecture or anything you could not understand from the lectures. And regarding the questions, we can arrange a Zoom meeting, or we can create a Viber group, and we can discuss the questions there in the Viber group, or we can arrange a Zoom meeting and discuss the questions and the issues about the lectures. Okay, we will continue our lectures. So we, as I remember, we talked about the steps of physiotherapy for patients with stroke, and we arrived to the situation of the sitting, the step of the sitting of the patient. So in the sitting, after the patient has been or has become stable and the patient can sit, so we will we sit the patient on the bed first, and we try to do some exercises while the patient is sitting. So once the patient is able to achieve a short sitting position, which is defined as sitting on a surface such as a bed or a mat, table, with one's hips and knees flexed. So the hips are flexed and the knees are flexed, and one's feet supported on the floor. So the patient can support the feet on the floor, and the physiotherapist assistant may begin to work on sitting posture and balance activities with the patient. So once the patient is able to sit and flex the hips and the knees and fix or support the feet on the ground or on the floor, the physiotherapist start to work on sitting posture, start to exercise on sitting posture. So exercising in sitting posture. Okay, so this is the patient. You see that patient is sitting with a stable pelvis, and the pelvis is flexed, the knee is flexed, the feet supported on the floor,
Okay. At that time, the physiotherapist can work on this patient for sitting exercises. So a patient will be unable to maintain adequate trunk and or head control if she is unable to achieve a natural position of the pelvis by placing one's hand by placing one's hand over the lumbar paraspinal musculature, one can gently guide the patient's pelvis in the direction of an anterior pelvic tilt. This technique provides the patient with tactile feedback for achieving a more neutral pelvic position. يعني أجر نخوشكا دانشت خواري دانشت stable نبو so دتوانين تين بكين دتوانين دسمان لسر lumbar area دابني paraspinal musculature يعني لما نقنا عندك paraspinal يعني لتنجت vertebrae كان داتنين دسمان so سبر دلين خود راسك وهندك أوها بوي بتاني براسي دابنشي وهندك لو بيشو بالدين اوكي anterior pelvic tilt يعني محاولك حوزي لو بيشو بالدين بس برنا دينو بس هندك بالدين لو بيشو او تكنيكا ودك كوا تكتايل في stimulation اكدبي يعني stimulation شي دستمان اما وكو stimulus اكدبي وكو حافز اكدبي لبوي كوا خوي بتاني راس كاتو لدانشت اوكي so okay, so by this way, here the patient maybe this postures we can stabilize the pelvis and do an anterior tilt of the pelvis through the paraspinal muscles. Okay. يعني دستمان لبشتي دادني بو اوي نخوشك يارمتي نخوشك يبدين بو اوي براستي دابنشت. Okay. So we have other sitting balance activities. This is weight bearing on the involved hand. يعني نخوشك بخوي دستي خوي دابني وكو مسندك بو اوي بالانسي خوي راقريتن بو اوي بخواري داننش بيدرين دستكانت داني لسر بيدكي اوكي بو اوي بخواري داننش. So once the patient is able to maintain an upright sitting posture with minimal to moderate assistance, progression to additional balance activities is warranted. An early sitting activity that promotes sitting balance and upper extremity function is weight bearing on the involved hand. يعني بمشي ويا نخش كي دادني دلين دستي خود يعني لسر في دابني لسر سوق دابني يعني دست دادني لسر بيدكي بو اوي خوي راقري خوي راسك تمام بمشي ويا بالانسي راقري so أوشتي تبين الليرة this is أوشتا this is a ceiling this is called arm ceiling this arm ceiling أولو بسيطيان بو أوي this weak area طبعا أو دستي weaker
فزەختەکەی هەمووی دەکەوتە سەر ئەو دەستێکە دادەنیشی بۆ ئەوەی ئەو شۆڵدەر جوینتە ئەزیەتی نەخوا بۆ ئەوەی نەبتە سەبلەکسیشن پێدرین وەکو دیسلۆکیشنە بەڵام سەبلەکسیشن یعنی هەندێک لە دەردە بەتەواوەتی دەرناچی جوینتەکە نابتە دیسلۆکیشنشتەوە سەبلەکسیشن کەمێک بەرین جوینتەکە کەمێک لێزەی خۆی دەجورێتەوە لا دەچی called subluxation. So this is ناوی زۆرمان هەیە بەڵام ئەمە بەعام پێدەن arm sitting. This type is Bobath arm sitting بەڵام but generally it's called arm sitting. Okay, arm sitting. That is a way to prevent subluxations. Now, what is subluxations? Shoulder subluxation is the separation of the articular surface of bones from their normal position in a joint. So it is separation of the articular surfaces. يعني articular surface ka لذي خوي لادتي separation دبي. So ceilings can be prescribed for patients needing support of the shoulder joint. So اگر patient كمان او هادانا باشتر arm sealing لو داين بو اوي shoulder subluxation نبي. Now, so we have many activities while the patient is sitting, like trying to shake the hand with the involved arm. فيدرين دستي بدستي طبيعي كدستي involved كد هقرة و shaking okay, or we can order the patient to hold a glass of water on a table by the involved arm, okay, and these are exercises for the weak side for in a sitting position, okay. Now, so now how the therapist or the physical therapist assistant will sit or stand in relation to the patient during sit to stand transition. Okay, now after these exercises in sitting, now we come to the standing position transition. So we try to stand the patient يعني حالي بيستند ولا بيوراس يكم شيء أما ده بزانين physical therapist assistant تكاد شون ده براوستي شون خوي position بكاي كم زار بيشوين خوشكي هالوستن تنسر فيه. So first sitting in front of the patient as she transfers to standing gives the patient more space to move into and also offers the clinician the opportunity to assess the patient's posture in standing. Okay, so تصدق sitting in front of the patient دبي لبيش نخوشخي را دانشي كرسي تشبيني لبيش نخوشخي دانشي بيشوي حالي بستيني نابي اتولي بيوبي باشتروي دانشي تمام سبو شوي دانشي اوها دستد لپشتی دادنی لپیشی را دادنشی دوایی حالی دستینی بخوشت حال دستی حال دستینی و بخوشت حال دستی بو اوی پیشنتکه بر نبتوا بو اوی تو سپورت بی وکو سپورتک بی دو پیشنتکی. Now also we can دتوانین هروها بمشیوه. This is using tactile cues to assist the sit to stand transition. So دتوانين بيكان مان طبعا شون داينا وزانا بيكي لبيني هردو بينا خوشكي دادني باشا او بيش دينتا بيش ني جوينتي بيش انتكينا خوشكي دينتا بيش ني جوينتي بو اوي وكو سبورتك بي بو اوي او بي ننشتيتو نخوشكا تمام.
ئەوجا پێی دەرێ هەستەوە. ئەوە شێوازێکترە بۆ ئەوەی نەخۆشەکە هەستیتەوە. هەروەها دەتوانین this is blocking the patient's ankle. هەردوو پێمان لە پێی نەخۆشەکەی دێنین هەردوو پێی خۆمان و نی نەخۆشەکەی دێنینە بینی هەردوو نی جوینتی خۆمان. So the physiotherapist assistant blocks the patient's involved ankle with both of her feet to prevent weight bearing on the malleoli and possible injury. بۆ ئەوەی پێی نەنوشتێتەوە ئەو نەخۆشەکە هەردوو پێمان دادەنین بەم شێوەیە بۆ ئەوەی ئەنکل جوینتی بلۆککەین یعنی فیکسیکەین لە بین هەردوو پێیەکانی خۆمان بلۆکیکەین بۆ ئەوەی نەنوشتێتەوە پێی کە هەڵدەستەوە. Okay, so as the patient progresses and exhibits increased control, the assistant may be able to guard the patient from the side. So طبعا أما روجانا أو هبو شوي هل دستينو احتمال لحفتك دروش باشا لەگەری دەبین احتمالە 5 ڕۆژ ئەوجا نەخۆشەکە زیاتر ستیبل دەبێت دەتوانی بەخۆی هەڵستەوە سەر پێ بەم شێوەیە دەتوانین ئەمە لە پێشەوە نەبین ئەو جارەی بچینە the side دەچینە سەر تەنیشتی نەخۆشەکەی بەم شێوەیە لە تەنیشتی دادەنیشین دوایی لەگەری لە تەنیشتی هەڵدەستین and we will catch the involved side. وكاين شي تدينا دستي this is cane يعني قوقال is cane أو كايني تدينا دستي normal لاي normal so هو بنورمال يجري ولا بخومان للاي abnormal كي رادو وستين دستي دقرين بو أوي هاول بدا بالتاني بروا. Okay. Now, so as we said, the sit to stand transition to standing is the first part of the standing progression. So this is خطوة باس ما كده this is first part of standing يعني بوشي بخطوات steps محاولة ذكي نخشك بطاني هست السربيو أو زي محاولة ك steps يعني خطوات رويشتن دس بيبكا. So the patient must initially be able to maintain the lower extremities in flexion at the hips, knees and ankles. In addition, the patient must be able to achieve and maintain a neutral or slightly anterior tilt of the pelvis during a forward weight shift over the fixed feet. So patient تكا تبي كم زار flexioni هبي بطاني flexioni بكا hips, knees and ankles يعني examination دكين لبو flexion بطاني flexioni باشا. In addition باشوي the patient must be able to achieve and maintain a neutral or slightly anterior tilt of the pelvis during a forward weight shift يعني محاول دكين نخوشك بطاني anterior يعني توازني هبي لو أو خوي بينت بيش بطاني نخوشك خوي بينت بيش أو زهل بسمينا سر بيو. Okay. So
and sorry, no. Okay. So now we will. Okay. Excuse me. Just a minute. Okay. Now we will start after patient can stand نيستا تاني راوستيتن وعملة تنشتي رادوستين توازنة باشي هي دتاني خوي بين تبيش دتواني بأسستيما هل بستسر بيوا بلان بأسستا كم كعملة تنشتي بين نقلة بيشوا لتنشتينا أسستا كمي دكين يارمتي كمي ددين دستي دقرين أو دستي involved بلام دتاني راوستي توازني هي كينة شي ددين دستي لا دستي normal دادني then we start now walking. Okay, we start walking. So it is very important نابي أما نخوشك يكوسر walking بيبكين دبي أما steps. First transition from lying to sitting. تكمزر lying بيهين يسر sitting. وزس sitting توازنه چباشي هبي بطاني بتواني دابنشي بالانسي هبي لدانشتن وزي اكسرسايزي لو دكين لسيتينج دوائي كزاني من بالانسي هي محاول دكين بالانسا چباشي هي لدانشتن محاول دكين اوزارا هالي بستاني لدانشتن اوزا هل بسي راوسي اوزا برين حفتك دروج اما تقريبا همو روجان دين راوستاني بيدكين كزاني من دتاني راوستي لا مجلة تنشتي بين دستين رولتكي بجرين بس تدشكم دتاني راوستي أو زد سبيدكين كيني تدين دستي سبيدكين walking. So once the patient is able to maintain an upright position and accept weight on both lower extremities, it is time to progress the patient to stepping. stepping يعني خطوات سبيدكين بضرات خطوات روشتن. Because walking is the primary goal for many of our patients. طبعا walking is primary goal. أما ده معناه نخش بروح ونخشش بخوي ده بروح عائلين نخش ده برون. This is the primary goal. يعني هدف الرئيسي من روشتني نخش كه. So walking is the primary goal for many of our patients and it is the treatment intervention in which patients most wish to participate. يعني patient حزيلية بروح وهروها يعني أملت شي هي أو شتاني بجيتو دكاتن أو أمليه كوابتاني روجك لروجان بروح باش تروكي. So walking should be practiced and encouraged during therapy if the patient is an appropriate candidate. So appropriate يعني دس في دكين أما walking لقري practice دكين و encourage دكين دائما يعني تحفيزي دكين معنوياتي برز دكين وما بوي بروا بيدرين دتواني برويتو بلام تون بشرتك كوا patient is an appropriate candidate يعني appropriate candidate يعني محاضر مان كردية يعني لا lying down هنا ما نسر sitting بخطوات دوائل sitting توازنه چی باش مان بكر گەیشتە مەرحەلەی تەوازنێکی باش لە دانیشتن لە سیتینگ دوایی ستاندینگمان پێکرد لە ستاندینگش توانی بەڵانسەکی باش خۆی ڕاگریتن ئینجا دێینە سەر خەتوای وۆکینگ ئەگەر ئەتوو لە لاینگ ڕاز بینی هەڵی بستێنی بڕوە قەت ناڕوە ئەو نەخۆش دەبی بە خەتەوات لە لاینگ to sitting then sitting to standing ئەو زە دوایێ walking. Okay, so
Although patients are eager to begin walking activities, they need to possess adequate trunk and lower extremity control for ambulation. So patienتی ما کە سترۆک لێیدا لە یەکەم ڕۆژەوە دەرێ دەمەوێت هەستن بڕۆن بەڵام ئەو شتە ڕوونادا قەت کەس نەبووە تووشی سترۆک بێت لە دووەم ڕۆژەوە بتانی بڕوە یعنی ئەگە سترۆکەکی بڵێن لارج سترۆکی هەبی قەت بە دووەم سێم ڕۆژ ناتوانانی بڕوە لە لاینگەوە ڕاست هەستێتن بڕوە ئیلا دەبی ئەمە چ بکەین the patient should possess یعنی trunk و lower extremity controlێکی باشی هەبی یعنی کۆنتڕۆلی تەوازنی و کۆنتڕۆلی حرەکەی بکە بەو خەتواتانەی باسمان کرد ئەمە ڕۆژانە ئەکسەرسایز بکە لە lying to sitting لە sitting بەڵانسی خۆی ڕابگری دوای standing بی دوای لە standingش کۆنتڕۆلی هەبی ئەو دەست پێ بکەین لەگەری walking. It's not safe or functional to drag a patient down the parallel bars just to satisfy the patient's need to walk. يعني باس ما كنابي ليكموا أما نخوشي راز هالبستينين وبروينين دمي بخطوات. On the other hand, it is not necessary to perfect the patient's sitting or standing posture before introducing ambulation activities. هروها نابي أو yes نابي أما وقتمان نابي عجلة بين يكمشت وهروها نابي أما تأخيرش بكين أو كاتيك كيشت مرحلة توازني خوي راقد مرحلة أو ككنترولي هي دست في ذكين برويشت. The assistant can position herself in several different places during standing activities with a patient. So كتمان دتوانين لبيشو بيد وهيدين تنشتين خوشي. The assistant can sit or stand in front of the patients and can control the patients at the hips. هاي باس ماكر يكم زار لبيشي دادنشي أو زهالي دستيني دوائي لتنشتي كتوازني باش بو لتنشتي دادنشي و لتنشت دوائي هال دستيني لتنشتي رادوستي on the patient's hemiplegic side يعني لو لايك وشللا لوين الرادوست. This method of guarding can be of benefit if the patient requires tactile cues at the pelvis or posterior hip area. Standing on the patient's involved side can in some situations promote excessive weight shifting to that extremity and should be avoided. So كالتسبيح لكين walking بحاول لكين assistantك كم يبديني لتنشتكي راوسين assistantك كم يبديني بو لو بحاول لكين أما نخوشك اعتماد سرويك سايدكي بكا لرويشتني يعني نابي أما بطاطي دستي بقرين بي راتشيشين ببي خومان يعني دستي رابچش دستي بقرين مخلي دستي دقرين بوي برنبتوا بس بوي برنبتوا باشا نابي أما دبي محاولين خوشك محاولك بخوي بي بزوليني لرويشتني بخوي بي بزوليني لرويشتني. So the therapist's presence on the involved side may also provide the patient with a false sense of security. So the نخوشك دبي حاولك اعتماد للسر خوي بك اوكي حاولك اعتماد للسر خوي بك لكاتي رويشتن. Okay, thank you. I will stop here and we will continue next week inshallah about
other lectures. Thank you and good luck.